Ja, nun hatte ich Zeit, die Mission 6, also die Qualifizierungsrunde 6, dieses Advanced Handling, mal final anzugehen. Zur Qualifizierung selber, ja, ein bisschen tricky. Also nicht unbedingt der Punkt, dass man mal was üben muss, sondern die merkwürdigen Anweisungen, die man da bekommt. Also man ist ja von DCS eine Menge gewöhnt, aber das, was man hier an Anweisungen bekommt oder Erklärungen, ist quasi sinnlos. Ne? Und auch die Verteilung dieser Missionen ist quasi, also der Schwierigkeitslevel, was man dann machen muss und dass am Ende quasi die Notlandung kommt ohne Triebwerke, das ist doch recht, ja, typisch DCS, sag ich mal. Ansonsten stürzen wir uns jetzt mal rein in das Ding. Mit ein bisschen Übung klappt es. Ist wie gesagt nicht riesig kompliziert, wenn man genau weiß, was man tun soll. Und viel Spaß beim Anschauen. Welcome. Get your bird in the air so we can start this PO. Ja, auch in der Mission würde ich vermuten, dass die Interessenten mehr an den eigentlichen Flugmanövern interessiert sind. Deshalb spule ich wieder das Hochfahren schnell vor. Spannend wird es dann ab Minute 2,50 so ungefähr. So, hier haben wir jetzt Wegpunkt 2 erreicht. Wir wenden jetzt gleich Richtung unserer eigentlichen Mission. Das dauert noch 2 Minuten, deshalb mache ich auch das schneller. Und nun endlich geht's nach all diesem üblichen Vorgeplänkel, was total sinnlos ist, endlich los. During the next set of maneuvers, attitude, altitude, and direction of flight will change rapidly. You must exercise extreme caution by ensuring the immediate area is clear of other aircraft and that no danger of mid-air collision exists. A clearing turn allows you to clear the area in which you are operating. You will make two 90-degree clearing turns, one to the left and one to the right. Make a 90-degree left turn and scan the area above and behind your aircraft. Für die 90 Grad braucht ihr übrigens keinen Taschenrechner, einfach mal kurz unten auf den Kompass gucken. Good. Watch for any aircraft in the vicinity and be prepared to abort your maneuvers if necessary. Now make a 90-degree right turn and scan the area above and behind your aircraft. Die Sinnhaftigkeit dieser 180-Grad-Kurve ist auch ein bisschen fragwürdig. Kann auch meinen Kopf drehen. Good. Watch for any aircraft in the vicinity and be prepared to abort your maneuvers if necessary. Colt 2, passing waypoint 4 at 7,000. We will now induce a stall and recovery. Pitch the nose up to 45 degrees until you hear the stall horn and the airspeed drops below 60 knots. Recover the aircraft to level flight before Angels 9. Begin when ready. Good. Maintain this pitch angle until the airspeed drops below 60 knots.
OZ, passing waypoint 3 at 7,000. So, diese Übung leuchtet ja noch ein. Man muss das Flugzeug halt wieder abfangen, wenn man zu langsam geworden ist. Gebt erst Gas, baut ein bisschen Geschwindigkeit auf und dann zieht sachte am Hebel. Fly heading 040, Angels 10 at 220 knots. We will now induce a spin and recovery. Pitch the nose up to 45 degrees until you hear the stall horn and the airspeed drops below 60 knots. Apply right full rudder and pull back on the control stick. Recover the aircraft to level flight before Angels 9. Begin when ready. Good. Maintain this pitch angle until the airspeed drops below 60 knots. Good. Now apply right full rudder and pull back hard on the control stick. Recover before Angels 9. Good. You recovered above the expected. Good. You recovered above the expected altitude. Fly heading 040, fly heading 040, Angels 10 at 220 knots. So, hier muss ich jetzt mal sagen, dass ich keinen Plan habe, was die vorhergehende Übung jetzt sollte. Mit dem Ruder ganz nach rechts und so. Ich weiß nicht, wie die Übung aussehen sollte. Ich habe das Flugzeug zwar wieder eingefangen, aber den Sinn des Ganzen, den habe ich nicht verstanden. Weiß ich nicht. Fly heading good. Maintain 040, Angels 10 at 220 knots. Our next maneuver will be a defensive spiral dive, but we need altitude, so climb to Angels 15. Maintain 040, Angels 15, and increase speed to 220 knots. At 7,000. Good. Maintain 040, Angels 15, and 220 knots.
defensive spiral can get you out of a jam when your energy is depleted and you are under attack from another aircraft. The maneuver consists of dropping the nose low during a turn and going into a spiral dive using gravity to supply the energy needed to continue evasive action. The defensive spiral becomes a rolling scissors performed straight down. Your goal is to stay out of phase with the attacker until the ground is dangerously close. The advantage usually goes to the aircraft that can decelerate quicker. You can cut power and extend the speed brakes in an effort to force an overshoot. If this is unsuccessful, you will pull out of the dive at the last possible second, hoping to cause the attacker to crash into the ground. Lower the nose and begin a spiral dive to the left. Maintain a 60-degree bank angle and 10-degree nose-down attitude. You have to keep pulling that stick into your gut, cadet. Und da hat wir die ganze Zeit irgendwas gelabert, was uns nicht interessiert. Wir sollen ganz einfach schnellstmöglich sinken, um Feinde abzuhängen. Und das sollen wir in der Übung hier mit 10 Grad Steigung. Das sieht man im HUD. Der mittlere Punkt bewegt sich immer auf der 10 Grad Linie. Und mit 60 Grad Neigung, das sehen wir im ADI, also in der Fluglagenanzeige. Links ist so ein kleiner Pfeil, der geht auf den zweiten Strich von unten oder den ersten von oben, also auf 60 Grad. Dazu noch ein bisschen die Geschwindigkeit im Auge behalten und gut ist. Good. Good. You can level off now. You completed the spiral dive. Fly heading 210 Angels 8 at 280 knots. Well done. Maintain 210 Angels 8 at 280 knots. Our next maneuver will be a lazy 8. During this maneuver you will climb, turn, and dive through an ever-changing range of speeds. This requires constant adjustment to the stick and attention to where you are in the maneuver. Fly straight and level, then enter the maneuver. Pull back slightly on the stick and start a roll to the left. This will put you into a climbing left turn. Gradually increase the banking angle until you're in a 90-degree turn. At this point, push forward on the stick to bring the nose down to start a dive and roll out of the turn into level flight. When you return to the altitude at which you started, begin a climbing turn to the right, identical to your earlier turn to the left. When you reach a 90-degree bank, start your dive and level out the wings. You should end this maneuver at the same altitude and on the same heading as when you started your first turn. You have 90 seconds to complete the maneuver. Begin now. Good.
Ja, Leute, wer die Erklärung beim ersten Mal versteht, der kann sich aber wieder melden. Kriegt ein Bienchen. Es ist an sich wirklich nicht schwierig, was man hier fliegen soll, wenn man denn weiß, was gemeint ist. Wir fliegen quasi einfach einmal 90 Grad nach links, steigen dabei auf zum Beispiel 9000 Fuß, fliegen von da wieder nach links 90 Grad und fallen dabei auf unsere alte Höhe 8000 Fuß. Good. Und das gleiche machen wir in die Rechtsrichtung, also einmal 90 Grad rechts steigen, 90 Grad links fallen und sind am Ende wieder auf alten Kurs und alter Höhe. Good. Well done. You are back on course and altitude. Fly heading 210 Angels 10 at 220 knots. Our last maneuver will be to practice a forced landing. This is when an aircraft is forced to make a landing due to technical problems, medical problems, or weather conditions. Landing as soon as possible is a priority, no matter where. A forced landing may be necessary even if the aircraft is still flyable. This can arise to facilitate emergency medical assistance or get the aircraft on the ground before a major system failure occurs, which would force a crash landing or ditch situation. To simulate an emergency, we will shut down both engines and you will be required to glide the aircraft into a suitable landing area. Shut down both engines now. Good, both engines are off. Now steer towards the emergency divert airfield identified in the briefing and attempt to land on the runway. I have cleared your landing attempt with the local authorities. The hard deck restriction is terminated. If you can't manage a safe landing, you are authorized to eject. Good luck.
managed to land the aircraft safely. Okay, let's see how you have rated. For general knowledge, airmanship, and safety, you rated qualified. For pre-takeoff and takeoff, you rated qualified. For navigation and maneuvers, you rated qualified minus. For approach, landing, and after landing, you rated qualified. For comms and task prioritization, you rated qualified. We will end our flight here. You made it. You passed this PO. You received a qualified minus rating. Work on your maneuvers to improve your skills. It may save your life. Return to Batumi for the next qualification mission. So wie immer hat man keinen Plan, wo das Minus herkommt. Es gibt keine Erklärung hier. Ansonsten bin ich mit mir zufrieden. Die Landung war diesmal ein bisschen härter. Ein paar Mal geübt vorher, da klappte das ganz gut. Aber ist egal, das Fahrwerk ist nur ein bisschen beschädigt. Ansonsten mal schauen, wie es in der nächsten Qualifizierungsrunde weitergeht. Bis dahin, ciao, ciao.